ഇന്നും ചലഞ്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ മ്യൂസിക് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. உண்மை சொல்கிற மாட்டாரு, பாதி பொய் சொல்லியிருக்காரு. எல்லாருக்கும் நல்ல மியூசிக் கொடுத்தாங்க. லாலேட்டனை கொடுத்த மியூசிக் வேறு யாருக்குமே கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எல்லாம் ரீடூ பண்ண வச்சேன். நோ யூனோ. ஸோ ஈவன் நான் பிரபாஸ்க்கு இன்ட்ரோ பண்ணும்போது கூட, மியூசிக் பண்ணும்போது, திங்க் ஆஃப் இட் லைக் லாலேட்டான் 20-30 years back. Okay, he's a younger version. So think of him like that and do it. So அப்படி சொல்லி எல்லாத்துக்கும் நான் லாலேட்டா மாதிரி பண்ண முடியும். பட் தட் வாஸ் த பெஸ்ட் மியூசிக் he gave first. எதுன்னு எல்லாத்தோட ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தது கூட அந்த மியூசிக் தான். So he's just lying. Don't believe him. The best music he gave initially was for only Laletan. Then he had to, we had to pressurize him. See, Lal sir, the costume நாங்கள் ஸ்கெட்ச் போட்டு அமிச்சோம். அதுக்கப்புறம் லால் சார் தான் அதெல்லாம் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணது எல்லாமே. அண்ட் அவர் வந்து நியூசிலாண்டில் ஷூட் பண்ணுற தேவையில்லை. சி அப்புறம் ஒன்று சொல்கிறேன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ டு நோ. இன்னி வரைக்கும் அவர் ₹1 எடுத்துக்கல இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு. he did it only out of love and affection towards என்னோட அப்பாவுக்கு. நான் கேட்டதுக்கு என்னை எப்படி திட்டினார்ன்றது, நான் அந்த கதை நான் அவரை போய் எப்படி அப்ரோச் பண்ணேன், அவர் எப்படி ஒத்துக்கிட்டாருன்றது நான் அந்த மேடையில் சொல்கிறேன், பெரிய மேடையில் சொல்கிறேன்னா. அவர் A to Z அவர் ஃபைனலாக எப்படி பேசினார்னா, நாங்கள்லாம் நியூசிலாந்து ஷூட் பண்ண விஷ்ணு when do I have to be there? I'll put my own tickets and come விஷ்ணுன்னு சொன்னார். அவருக்கு இருக்கிற ஸ்டேச்சருக்கு, அவர் இருக்கிற அந்த சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸ்க்கு அவர் இந்த படம் பண்ண தேவையே இல்லை. And I'm grateful for him for doing this movie. The same goes with even my brother Prabhas also. அவரும் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஸ்டார்ஸ் அவர் எங்கள் ஜென்ரேஷனில். அவரும் பண்ண தேவையில்லை, அவரும் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணார். I have to thank him also. April 25th உங்களுக்கு தெரியும். முகேஷ் சார். இந்த முகேஷ் சார், அந்த முகேஷ் സാർ, നോർമലി വില്ലൻ വേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന സാറിൻ്റെ മുഖമാണ്. whenever we saw a villain role, the first face will be yours. അപ്പോൾ but there are only few films in Malayalam. Why? In the beginning, I think I did 2 films with Lal Saab, and my last film was maybe Love and War. All 6-7 heroes were there. I played a Pakistani general. It all depends. I never planned anything. Whatever way God has shown me, when I started off with Priyanji, and the Priyanji gave me first 2 films. Then Telugu happens. Telugu started giving me films, and then Tamil, and then Kannada also. So then I follow that path. So whenever Malayalam will tell, come and do our film, I'm always ready for that. Sir, how do you manage doing in a negative role? Once Vijay Sethu said that I don't want to do any negative roles. It affects our own personality. How do you manage that? No, I never thought that way, and I never said that why I'm doing all the villains. Because when you're a professional, your thinking does not matter. Because people are there who's going to judge you, who wants to see what you have exactly inside, what kind of character you have. So all can't become heroes. Heroes has their own style, own way of doing things. So villain has to perform that time. Now it's totally changed right now. But that time, villain has to perform in a particular way. And sometimes the directors, writers, and producers, they see those things in you. And I was really, only thing I was surprised that my face, when I started with the beard, they said he's a total villain guy. So when I removed the beard, they said he's a soft guy. So they started giving me soft roles. My first big soft role came from Telugu with Mahesh Babuji. So then after that, I started getting different kind of films. So I feel I'm lucky.
the people has, they have seen me as a bad man and some soft area as an actor. So that's what's happening even today in Bombay also, and in the Punjabi language also. I'm just mixing things. Whatever comes, if I feel I should do this, I'm always there. Sir, you have acted in many languages. If you say, what is how Bollywood difference from that? You mean the language? No, maybe technical creative side. See, I came a new person from Bombay doing South Indian films. But over the years, what I have learned that if anybody wants to make a film, if anybody learns how to make films, he should have a huge course in Malayalam. Because technically very strong, your stories are always ahead of education. You can see the very educated stories and technically very strong, actors are very good. So I feel Malayalam, even in the Bombay, in whole India feels that way, that Malayalam is always ahead with some wonderful stories. Yes, brother. Oh, that's a great comparison. Thank you. யாருமே சொல்ல ஆனால் I'll take it as a ரொம்ப பெரிய I'll take it as a huge compliment. Thank you. But I wanted to tell you நான் ஒரு பாயிண்ட் சொன்ன மறந்துட்டேன். இப்போ நிறைய பேர் இந்த கதை வந்து இது உண்மையான கதையா இல்லைனா இது நம்ம இஸ் இட் ஜஸ்ட் அ மித்தா அன்றதை சொல்கிறதுக்கு இந்த கதை உண்மையாக நடந்தது. இது 2nd 3rd சென்ச்சுரி நடுவில் சோலா எம்பையர் டைமில் தான் நடந்தது இந்த கதை. இது உலகத்துக்கு முதல் தடவை சொன்னதே இந்த ஊரில் பிறந்தவர் ஆதிசங்கராச்சாரியா. அவர் தான் ஸ்ரீசைலம் என்ற ஊரில் 8th சென்ச்சுரியில் அவர் சிவபுராணம்ன்ட்டு அவர் எழுதும்போது அதில் 2 வேர்ஸ் அவர் எழுதினார். நான் ஒரு க்ரூட் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்கிறேன். ஒரு நாஸ்திகன் ஒரு ட்ரைபல் ஆள் வந்து சிவனுக்கு மீட்டை கொண்டு வந்து நைவேத்தியமாக கொடுத்துருக்காருன்ட்டு. அது உண்மை. அது சிவனுக்கு வந்து மீட் கொடுத்தான். எதுக்குன்னா இவனுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளோதான் கண்ணப்பக்கு. அப்படியே 14th சென்ச்சுரி ஸ்ரீகிருஷ்ண தேவராயா டைமில் பீரியடில் தூர்ஜட்டின்ட்டு ஒரு ரைட்டர் இருந்தார், ஒரு போயட். அவர் ஸ்ரீகாளஹஸ்தி டெம்பிளோட புராணம்லாம் எழுதிக்கிட்டு அதில் அந்த மகிமை, அந்த டெம்பிளில் இருக்கிற மகிமை பற்றிய ஒரு புக் எழுதினார். அது எத்தனையோ வருஷம் கழித்து 18th சென்ச்சுரியில் ஒரு கலெக்டர், ஒரு வெள்ளக்காரர், அவர் வந்து ப்ரவுன், சிபி ப்ரவுன் ஐ திங்க், அவர் வந்து 1850 அந்த டைமில் அவர் கொலேட் பண்ணார் சில ஸ்கிரிப்சர்ஸ். இந்த பழைய காலத்தை ஏதுவாங்கள்ல, அந்த பாம் லீவ்ஸ் மேலே இது பாம் லீவ்ஸ் வாட் இஸ் இன் இந்த தாளப்பத்திரன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் எழுதி இருக்கிற அந்த பழைய காலத்து தெலுங்கு கன்னடா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அது கொலேட் பண்ணி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை ஒரு புக்காக பண்ணாங்க. 1895 சில புக்ஸ் பிரிண்ட் ஆகிருந்தது.